హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ గురించి కొన్ని ఎంసీక్యూస్ అనేవి చూడబోతూ ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ ఇదే కాన్సెప్ట్ పైన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అదే కాన్సెప్ట్ పైన ఈరోజు మనము మరిన్ని ఎంసీక్యూస్ అనేవి పార్ట్ 2 రూపంలో తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 అనేది మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. మీరు కనుక ఆ వీడియో చూడనట్లయితే మీరు ఆ వీడియో అండ్ అలానే ఈ పార్ట్ 2 వీడియో కూడా రెండు క్లబ్ చేసి చూసినట్లయితే మీకు కంప్లీట్గా ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ గురించి మీకు క్లియర్ కట్ ఐడియా అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పరంగా రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో లేట్ చేయకుండా మన వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేద్దామా మరి. ముందుగా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. In slide layout panel, how many layouts are available for text layout by default? Option A 4, option B 7, option C 12, option D none of above. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option A 4. Next question friends. Question number 2. Which of the following statement is false? Option A. If you choose to select from one of the pre-made slide layouts, you can change the positioning. Option B. If you choose to select from the pre-made slide layouts, you cannot delete the objects in the layout. Option C. Blank slide is at the top of the content layout in the slide layout panel. Option D. All of above are false statements. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option B. If you choose to select from the pre-made slide layouts, you cannot delete the objects in the layout. సో ఆప్షన్ బి అనేది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకని ఆల్రెడీ ప్రీమేడ్ స్లైడ్ అనేది మనం ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే స్లైడ్ లేఅవుట్, అందులో మనం ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ అయినా చేయడానికి మనకి పవర్ పాయింట్ అనేది అలౌ చేస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు కెనాట్ డిలీటెడ్ అని చెప్పేసి అడగటం మనకి ఇక్కడ రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది రాంగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. What led you to create new presentation by selecting ready-made font color and graphic effects? Option A. Presentation template. Option B. Master slide. Option C. Design template. Option D. Animation scheme. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option C. Design template. Next question friends. Question number 4. Which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing content? Option A. Design template. Option B. Color scheme. Option C. Font color. Option D. Object color. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option B. Color scheme. Next question friends. Question number 5. What PowerPoint feature will use to apply motion effect to different objects of a slide? Option A. Slide transition. Option B. Slide design. Option C. Animation objects. Option D. Animation scheme. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option D. Animation scheme. Next question friends. Question number 6. What feature will you use to apply motion effects in between a slide exit and another enters? Option A. Slide transition. Option B. Slide design. Option C. Animation objects. Option D. Animation scheme. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option A. Slide transition. Next question friends. Question number 7. The difference between slide design and auto content wizard is? Option A. Both are same. Option B. Auto content wizard is just the wizard
version of slide design? Option C, slide design do not provide sample content but auto content wizard provides sample content too. Option D, slide design asks you choose in step but auto content wizard does not let you make choice. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option C. Next question, friends. Question number 8. In which menu can you find features like slide design, slide layout, etc.? Option A, insert menu. Option B, format menu. Option C, tools menu. Option D, slideshow menu. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option B, format menu. Next question, friends. Question number 9. Which menu provides you options like animation scheme, custom animation, slide transition? Option A, insert menu. Option B, format menu. Option C, tools menu. Option D, slideshow menu. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option D, slideshow menu. Next question, friends. Question number 10. How many steps are there between start and finish in auto content wizard? Option A, 3. Option B, 4. Option C, 5. Option D, 6. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option A, 3. Next question, friends. Question number 11. Which shortcut key inserts a new slide in current presentation? Option A, Ctrl plus N. Option B, Ctrl plus M. Option C, Ctrl plus S. Option D, all of above. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option B, Ctrl plus M. Next question, friends. Question number 12. What happens if you select first and second slide and then click on new slide button on toolbar? Option A new slide is inserted as first slide in presentation. Option B, a new slide is inserted as second slide in presentation. Option C, a new slide is inserted as third slide in presentation. Option D, none of above. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option C, a new slide is inserted as third slide in presentation. Next question, friends. Question number 13. Which of the following method can insert a new slide in current presentation? Option A, right click on the slide panel and choose new slide. Option B, from insert menu choose new slide. Option C, click on new slide button on toolbar. Option D, all of above. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option D, all of above. Next question, friends. Question number 14. Which of the following is not a part of slide design? Option A, design template. Option B, color scheme. Option C, animation scheme. Option D, slide layout. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option D,
slide layout. Next question friends, question number 15. What is the best way to create another copy of a slide? Option A, click the slide then press Ctrl+A and paste in new slide. Option B, from insert menu choose duplicate slide. Option C, both A and B. Option D, none of above. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option B, from insert menu choose duplicate slide. ఇక్కడతో ఈ వీడియో అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ తోటి మరొక వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.